Okay, so this is our last day together. Сегодня это наш последний день вместе. I've really enjoyed being here with you, and I've been very impressed with your questions. They're very thoughtful questions. Я получил очень большое удовольствие с вами здесь находясь и получил удовольствие от ваших вопросов. Это вопросы очень продуманные. Yeah, it shows that you're thinking about the material, and that's very important. Они показывают, свидетельствуют о том, что вы размышляете над услышанным материалом, а это очень важно. Yeah, and asking questions is very important. И очень важно задавать вопросы. Yeah, Nagarjuna in Precious Garland says that one way to be born intelligent, to create the cause to be born intelligent in the Dharma, is to ask questions of the wise. А Нагарджуна говорит, что один из способов родиться с сильными умственными способностями применительно к карме, задавать вопросы мудрым. So I'm not the wise, but from your side, it's good you ask questions. Я не мудрая, но хорошо, что вы со своей стороны задаете вопросы. Yeah, because if we don't think about the teachings and ask questions, then we basically wind up being pretty dumb, this life and future lives. Потому что если мы не будем размышлять над учениями и задавать вопросы, то окажемся тупыми, как в этой жизни, так и в жизнях следующих. Yeah. So it's very important you think about the teachings, and as you think about them, then you make them your own. И очень важно в этом свете размышлять над учениями, потому что размышляя над ними, вы их делаете личными. Yeah, they get integrated in your mind instead of being like, you know, oil on top of water. It becomes like water in water. You know, your mind becomes the teachings. Переводите их на личный уровень. Вместо того, чтобы учения оставались подобными пленке масла, покрывающей воду, учения смешиваются с вашим умом, как вода с водой. Yeah, so somebody at the public talk raised the question that we know all these things up here, but somehow when we're in the actual situation, it's out the window, and we follow our old habits. На открытой лекции кто-то упоминал о том, что мы все знаем, все эти вещи знаем на вот этом уровне, но в конечном итоге, когда дело доходит до действия, все из головы вылетает, и мы следуем привычным моделям. And yeah, that's a problem all of us have. You're not the only one. И это проблема, которая присуща всем нам. Вы не одни такие. Okay, and the way to overcome that is simply by familiarization, thinking about the teachings, applying them again and again. И как это преодолеть? Просто посредством приучения или привыкания того, что вы снова и снова размышляете над учениями и снова их применяете. So it's called practice the Dharma because practice implies repetition. Это называется практика дхармы, потому что практика подразумевает повторение. Yeah, it's not called wake up in the Dharma, wake up in the morning with the light bulb and you've got it. Речь не идет о том, чтобы утром проснуться с лампочкой в голове, и все понятно. Okay. Okay, so as usual, I'm not going to get through everything. This happens to be my bad habit. Как обычно, я не успею все разобрать, такая уж у меня, судя по всему, дурная привычка. Yeah, but my teacher does the same thing, so I don't feel too bad. Но мой учитель делает точно так что я не особо стесняюсь. Yeah, in his case, it's a good habit because he talks about what's important to the people. А в его случае это хорошая привычка, потому что он с людьми говорит о том, что важно. Yeah, even if you don't get through the whole text. Даже если не удается весь текст разобрать. Okay, so I want to talk a little bit more about the prayers because I think they're important, the verses we say. Хотелось бы чуть больше рассказать про молитвы, потому что, кажется, это дело важное, про те строфы, которые мы читаем. Yeah, because like I said the other day, you can spend a long time on each of the lines of those verses, really thinking about them. They're quite profound. Yeah. Потому что, как я говорил в один из предшествующих дней, действительно можно было бы уделить очень много времени каждой из строк, размышляя над смыслом каждой из строк. Они действительно очень довольно глубоки. So even though we say them rather quickly, you know, before we do our meditation, when you're at home alone, you can really spend more time with them. They're very rich. Хотя мы их здесь и произносим довольно быстро перед медитацией, оказавшись дома наедине с собой, вы можете много времени им посвятить, они довольно насыщенные, очень насыщенные. So yesterday we talked about making prostrations and how that counteracts arrogance.
and makes us receptive to receiving the teachings. Вчера мы говорили о совершении простирания и о том, как это противодействует высокомерию и делает нас открытыми к получению учений. Okay. And then the second branch is offerings. I make every kind of offerings. Those actually done. I can never remember it when I have to say it alone. And mentally transform. Yes, thank you. Вторая из ветвей – это совершение подношений, как реально размещенных, так и преображенных мыслью. Okay, so this branch purifies stinginess and miserliness, and it creates merit. Этот аспект, эта ветвь очищает скупость и алчность, точнее, алчность и скупость, и создает заслугу. Yeah, because usually when we have something nice, who gets it? Потому что когда у нас обычно появляется что-то хорошее, кому оно достается? Me. Нет. Okay, so here we're practicing going beyond I want what I want when I want it. Вот здесь мы упражняемся в том, чтобы выходить за пределы. Хочу того, чего хочу, тогда, когда хочу. Yeah, and in this case we're making offerings to the Buddha, Dharma and Sangha. И в данном случае мы совершаем подношения Будде, Дхарме и Сангхе. Okay, so it's nice to have an altar in your home. Удачно иметь дома алтарь. Yeah, how many of you have an altar? У скольких из вас есть Oh, алтарь? that's very good. О, очень хорошо. Very good. Очень хорошо. Yeah, because I think it's quite helpful. I know it's helpful for my mind to walk by and see the Buddha sitting so peaceful, especially when my mind's all. It just reminds me, okay, calm down, children. Потому что очень полезно, во всяком случае, я замечаю по своему уму, полезно бывает пройти мимо этого алтаря и увидеть, как Будда на нем совершенно безмятежно восседает. Это особенно полезно, когда твой ум бурлит, и ты себе можешь сказать: так, успокойся, Чодрон. And so making offerings first thing in the morning is also a very nice habit to get into. А совершать подношения первым делом утром – это также привычка, которую очень хорошо развить. Yeah. So I even do it before I have my cup of tea. Я это делаю даже прежде, чем выпить собственную чашку чая. Yeah, what great sacrifice. Это великое самопожертвование. Yeah, people in the Tibetan tradition drink a lot of tea. В тибетской традиции люди много в себя вливают чая. Okay, so there's offering of the water bowls. Есть подношение чашек с водой. Yeah, offering fruit, flowers, light. Подношение пищи, цветов, света. Yeah, so whatever you consider beautiful, you can offer. Что бы вы ни считали прекрасным, можно подносить. Yeah, if we had more time, I would show you how to do the water bowls, but we don't have much time, so I think you can learn here. И если бы у нас было больше времени, я бы вам показала, как делать подношение чаш с водой, но у нас времени нет, поэтому вы можете здесь этому научиться. Yeah, but the idea is that even though we're offering some rather limited physical, material things, to imagine the whole sky filled with offerings that are even more beautiful and purer than the actual things we're offering. И смысл здесь в том, что хотя мы и подносим весьма ограниченные материальные объекты, представлять необходимо, что все небо заполнено прекрасными подношениями, которые еще более прекрасны и чисты, чем те объекты, которые мы реально преподносим. Yeah, so when you offer flowers, you're offering, it symbolizes offering an understanding of impermanence because the flowers wilt. Когда вы подносите цветы, это символизирует понимание непостоянства, потому что цветы увядают. Yeah, for incense, it represents ethical conduct, because they say that people who keep very good ethical conduct have a very sweet scent. Благовония представляют нравственное поведение, потому что утверждается, люди, которые соблюдают чрезвычайно нравственное поведение, обладают очень приятным запахом. Yeah, light represents wisdom. Свет представляет мудрость. Yeah, and food represents concentration. А пища представляет сосредоточение. Yeah, that's because when you have very deep states of concentration, you're nourished by
the concentration, you don't need so much physical food. Причина здесь в том, что когда вы пребываете в глубоком сосредоточении, само сосредоточение вас напитывает, и вы нуждаетесь в меньшем количестве физической пищи. Okay, but again, you just imagine like beautiful things in the sky and offer them, and anything you happen to be attached to that day, offer it. Опять-таки вы представляете целые облака подношений в небе, и это преподносите. Да и вообще все прекрасное, что по ходу дня встречаете, вы преподносите в качестве дара. Yeah, so you can offer it in your mind when you do the offerings on the altar. You can also do it when you do the mandala offering. But if, for example, you're dreaming about a new car you want to get, offer it to the Buddha. Вы преподносите эти вещи мысленно, когда расставляете их на алтаре, также вы можете их подносить, когда совершаете подношение мандалы. Ну и вообще, если вы, например, сидите и мечтаете о новой машине, которую хотите купить, преподнесите ее Будде. Okay. And it's interesting when you do this because then you have to make it better than it ordinarily is. So it has to be a car that doesn't get into crashes, that doesn't break, that doesn't get scratched. In your mind, it's a car like that, so Yeah. you offer it to the Buddha, Yeah. because it's perfect, not Yeah. getting scratches. И вот в уме, соответственно, вы преподносите эту машину, но это не просто машина, она совершенна, потому что она никогда не поцарапается, никогда ни во что не вмажется. And in the process of doing that, you begin to realize that the car that you're craving is really not so hot. А пока вы это делаете, то начинаете осознавать, что та тачка, которой вы жаждете, не такая уж и классная. Yeah. Or you offer food and you think of, fruit without pesticides, without peels, without pits, and offer something very pure and nourishing like that. Или вы преподносите, например, пищу, какие-то фрукты, и думаете о том, что это должны быть фрукты без пестицидов, без кожуры, без косточек. И вот нечто столь прекрасное и совершенное преподносите. Yeah, and then we see that, what we're eating really nothing to be so attached to. И тогда мы видим то, что мы едим, не к чему там особо привязываться. Yeah, and the question came up yesterday about how to work with attachment to people. I also put them in the mandala when I offer. Вчера возникал вопрос о том, как разбираться с привязанностью к людям. Вот когда я подношу мандалу, то также туда в нее включаю и людей. Yeah, because when you think about it, isn't the person you're attached to better off being under the care of the Buddha, who will guide them to awakening, rather than to be under the care of us with our afflictive mind of attachment? Ведь если так подумать, человек, к которому вы привязаны, разве не лучше ему окажется под защитой и руководством Будды, который полностью пробужден, а не под нашим неусыпным и помраченным надзором? True, isn't it? So in the inner offering, we say we offer our friend, enemy, and stranger. So, definitely our enemy will be better off being guided by the Buddha. So will our friends, so will the strangers. Во внутреннем подношении мы говорим друзей, врагов и незнакомцев. Внутреннем подношении мандала. Но, безусловно, врагам нашим будет лучше под руководством Будды, но точно так же и друзьям, и незнакомцам. Yeah, it helps us to realize that as long as we have an afflicted mind with ignorance, anger, attachment, belligerence, jealousy, like that, how are we going to benefit anybody? Это нас побуждает осознать, что пока наш ум полон омрачений, например, привязанности, гнева, враждебности, зависти, ревности, кому мы с таким умом вообще можем помочь? Yeah, we might love them very much, but what can we offer them? I offer you my jealousy in eternal love. Eternal love. I love you so much. I offer you my jealousy. Do you think they want your jealousy? Are they going to be happy under your jealousy? Но что мы можем человеку предложить? Я тебе подношу всю свою ревность в знак вечной любви. И что нужна человеку нашей ревности? Порадует она его? Yeah. So, really better we offer them to the Buddha than we give up attachment to them. Лучше уж преподнести человека Будде, отказаться от привязанности к нему или к ней. Yeah, and that really helps our mind. Это нашему уму действительно поможет. Yeah, because as we've seen, the more we're attached to people, the more we have unrealistic expectations of them, the more troubles we have
Ведь, как мы увидели, чем сильнее мы привязаны к людям, тем больше у нас нереалистичных ожиданий, тем больше у нас проблем. Okay, we'll talk about this more this afternoon in the talk about the four measurables. Мы сегодня об этом еще подробнее поговорим во второй половине дня в лекции про четыре безмерных. Yeah, but just think about it. Но вот вы просто поразмыслите. Okay. Then the third branch of the seventh in prayer is confession. Третья ветвь семичастной молитвы – это исповедь. Or rather, repentance may be a better word, because repentance applies confessing and making amends. Или покаяние, потому что покаяние подразумевает, что мы и исповедуемся, и исправляем содеянное. Okay, and so we do this by means of the four opponent powers. И этот процесс мы осуществляем посредством четырех противодействующих сил. Yeah, and so by doing confession, it helps us be free of the mind of denial, the mind that doesn't like to own our negative actions. Практика выполнения исповеди помогает нам отказаться от состояния ума, которое живет в отрицании, не готово принять ответственность за содеянные неблагие действия. And it helps us cultivate honesty and purify. И помогает нам взращивать честность и очищаться. Okay, so the first of the four opponent powers is to have regret. Первая из четырех противодействующих сил – это наличие раскаяния. So that means just feeling like, I'm sorry I did that. Что означает, что мы просто чувствуем, мне жаль, что я это совершил. Okay, regret and guilt are very, very different. Раскаяние и чувство вины – это очень разные вещи. And a lot of us have been taught when we make mistakes to feel guilty and to feel shame. И многих из нас учили, если совершаешь ошибку, испытывай чувство вины и стыд. As if the more we criticized ourselves, the more we would atone for what we did. Как если бы чем больше мы себя критикуем, тем больше мы искупаем то, что сделали. Yeah, and so then we get into, I'm such a terrible person, look what I did, this is horrible, it's unforgivable, I'm really the lowest of the low. И тогда мы впадаем в это все рассуждения. Ох, какой ужас, то, что я натворил, я такой ужасный человек, на самом деле отвратительнейший, нижайший из всех буквально. Yeah, how many of you suffer from guilt? Сколько из вас страдают от чувства вины? Yeah, what we have to do, guilt is just another defilement that we have to leave behind. It's not a virtuous mental factor to cultivate. Что нужно предпринять? Чувство вины – это одно из загрязнений, которое необходимо оставить. Чувство вины не является добродетельным умственным фактором, который следовало бы взращивать. Yeah, because guilt is exaggerated and it's filled with self-importance. Потому что вина преувеличена и преисполнена чувство собственной важности. Yeah, what's the self-importance? Что такое собственная важность? Чувство собственной важности? I am so horrible, I can make everything go bad. Я такой ужасный, я все могу испортить. Isn't that a bit exaggerated? Разве не преувеличено слегонца? Yeah. The marriage broke up just because of me. Брак развалился только из-за меня. Yeah. The company lost the account just because of me. Компания потеряла клиента только из-за меня. That's because I have this special ability to make everything go wrong. Потому что у меня есть эта особая способность все портить. Yeah, that's the mind of guilt and shame, isn't it? I'm the lowest of the low. Это настрой вины и стыда. Я нижайшая из всех. And it's total rubbish. И это полная хренотень. Yeah, so I'm very sorry to tell you that you really are not so important that you can make everything go wrong. Неловко как-то даже, но позвольте все же сказать. Вы не такие важные, чтобы все суметь испортить. Yeah, I know that deflates your feeling of self-importance, but it's true. Знаю, что от этого сдуется сейчас чувство собственной значимости, но это правда. Okay, so what we need to have instead is just regret. I did this.
I'm sorry I did it. It hurts somebody else, and karmically it brings bad results on me. So I'm sorry that I did this. Должно быть же на самом деле так. Я что-то неудачное совершил, мне жаль, что это было совершено, потому что это принесло вред другому человеку и с кармической точки зрения принесет вред мне. Поэтому мне жаль, что это было совершено. And then we don't just regret it, we have to make amends. Но затем кроме того, нам недостаточно просто раскаиваться, необходимо также исправить ситуацию. Okay, so the second opponent power is making amends towards whoever we created the negativity in relationship to. So if we created it in relationship to our spiritual masters or to the three jewels, then we take refuge in them. If we generated our negativities towards other sentient beings, then we generate bodhicitta, which is the aspiration to be able to benefit the most effectively. И в силу этого на втором этапе нам необходимо какие-то искупительные действия совершить по отношению к тем, кому мы навредили, по отношению к кому мы совершали нечто неудачное. Если мы совершали неудачные действия по отношению к своему наставнику или Будде, Дхарме и Сангхе, мы принимаем прибежище в них. Если же мы вредили живым существам своими поступками, мы зарождаем бодхичитту, желая привести их к благу. Yeah, and this step is very important because sometimes, when there's been a conflict with somebody else, they've created negativity, we create negativity, then we hold on to a grudge very strongly, with a lot of anger and antipathy towards the other person. Это очень важный шаг, потому что часто, когда разгорается какой-то конфликт или что-то неудачное происходит, мы совершили много неудачных действий, другая сторона совершила много неудачных действий, и мы можем по-настоящему надолго затаить обиду и вынашивать в себе гнев и антипатию. Okay, and here what we're doing is completely changing our attitude towards them. Здесь же мы полностью изменяем свое отношение к другой стороне. Yeah. So you can see how that's going to have a purifying effect on your mind. И вы можете увидеть, как это очистительно скажется на вашем уме. Yeah, and a healing effect on your mind. Как это будет исцелять ваш ум. Yeah, so that you're actually able to forgive others and to apologize to them. Чтобы вам на самом деле удалось простить других и извиниться перед ними. Okay. And I think this ability to forgive and apologize is very crucial in order to have a happy life. А думаю, эта способность прощать и просить прощения жизненно важна для счастливой жизни. Otherwise, as we go through life and we accumulate more and more, because conflict with sentient beings is natural. If we don't resolve them in our mind by transforming our attitude towards people, then all this bitterness, anger, resentment, hatred, it just builds up, builds up, builds up. And then you become a very bitter, unhappy, old person. По жизни невозможно продвигаться полностью, избегая конфликтов, но необходима способность разрешать эти конфликты в собственном уме. Если же мы этой способностью не будем обладать, то будем сталкиваться в нашем уме будет накапливаться желчность, гнев, негодование, ненависть, и это все будет накапливаться и накапливаться и накапливаться, и в конце концов мы окажемся злобными дедулькой или старушонкой. Do any of you have grandparents or, parents who are very bitter and angry and they carry around so much emotional baggage with them? Есть ли у кого-то из вас бабушки или дедушки или родители, которые стали очень желчными и сердитыми и носят с собой огромный эмоциональный балласт? Yeah. Do we want to grow up and become like that? Хотим мы, повзрослев, такими же стать? Yeah, I don't know about you, but I don't. Не знаю, как вы, я не хочу. Yeah, so this branch of transforming our attitude towards those we've harmed is very, very important. Поэтому этот аспект практики, где мы преобразуем свое отношение к тем, кому навредили, очень-очень важен. Okay. Then the third of the four opponent powers is to make some determination to avoid the action again in the future. Третье из 4 противодействующих сил – это зарождение некой решимости избегать дурного действия вновь, избегать повторного совершения неблагого действия. So there's some things we've done that we just feel so like, ugh, definitely forever I am not going to do that one again.
Бывают такие действия, про которые мы думаем, нет, это действие я совершенно точно никогда больше не совершу. Yeah. Then there's other things like criticize somebody behind their back, that if we said we're never going to do it again, that would almost be lying. Бывают и другие действия, например, критиковать кого-то за его или ее спиной. Если бы мы сказали, что никогда больше так не поступим, это почти что ложью стало бы. Yeah, because don't we kind of criticize people behind their back almost daily? Потому что разве не практически ежедневно мы критикуем людей у них за спинами? Yeah, or maybe I'm just talking about myself. Или может я просто про себя только тут говорю? No, there's a few of you that have this bad habit too. Нет, есть тут несколько человек тоже с такой дурной привычкой. Okay. So when, in order to counteract it, we can't say, okay, I'm never going to do that. So then we say, okay, for the next 3 days, I'm going to be really attentive and I'm not going to criticize anybody behind their back. И поэтому мы не говорим, что раз и навсегда это дело бросим. Чтобы постепенно преодолеть эту привычку, мы себе говорим, что ж, в ближайшие 3 дня я буду по-настоящему внимательный и не стану критиковать других людей у них за спиной. Okay, and then, after 3 days, you say, oh, I did that. That was okay. Let's do it one more day. И вот 3 дня спустя вы говорите, о, ничего получилось так, не удалось. И давайте-ка еще день добавим. Yeah, then you can slowly increase it. И постепенно вы так продлеваете срок. Okay. Then the fourth opponent power is some kind of remedial behavior. Четвертая противодействующая сила – это некое исцеляющее поведение, лекарственное поведение. So this could be, for example, making prostrations to the 35 Buddhas, doing the Vajrasattva practice. Это может быть совершение простираний перед 35 Буддами, например, или практика ваджрасаттвы. Making offerings to the 3 jewels, meditating on bodhicitta, meditating on emptiness, meditating in general. Совершение подношений 3 драгоценностям, медитация на бодхичитте, медитация на пустотности, вообще медитация. Yeah. Doing volunteer work for a charity or doing volunteer work for the Dharma Center. Волонтерская работа в благотворительной организации или в дхарма-центре. Yeah, so any kind of action that is a virtuous action can be this remedial behavior. Любого рода добродетельное действие может выступить в качестве этого лекарственного поведения. Okay. So that's the third branch of the 7. Это все 3-я из 7 ветвей. Yeah. The fourth one is rejoicing. 4-я это сорадование. And so here we rejoice at our own and others' virtues. И здесь мы сорадуемся собственным добродетелям и добродетелям других. Yeah, which means that it's very important for us to appreciate our own virtue. А нам стало быть, нам очень важно ценить свою добродетель. And to appreciate our own good qualities, but appreciating them doesn't mean we get conceited about them. Ценить собственные благие качества, что не подразумевает, что мы становимся относительно них заносчивыми. Okay, rather when we do something virtuous, we just feel a sense of fulfillment, self-fulfillment. Скорее, выполнив что-то добродетельное, мы чувствуем удовлетворенность, довольство собой. So we don't have to go, oh, I didn't create anything virtuous because I'm such a bad person. То есть не нужно так вот думать, нет, я ничего добродетельного не создала, я такой плохой человек. Yeah. And we also don't go, I am so virtuous, look, I did. И в то же время не говорим, я такой добродетельный, гляньте-ка, что я тут натворил. Я такой добродетельный, гляньте, что я тут натворил. Okay, so rejoicing and also rejoicing at others' virtue, at their abilities, their opportunities. Итак, это сорадование, а также сорадование добродетелям других, их способностям, их возможностям. Yeah, which of course it's the antidote to jealousy, but of course when you're jealous, it's the last thing you want to do. Это противоядие от зависти. И, разумеется, когда вы завидуете, именно вот этим меньше всего и хочется заниматься. Yeah, your old boyfriend, girlfriend who you broke up with is now with somebody else. But then you turn it around. It's so good. They're happy together. Let them be.
Завидуете или ревнуете? Ваш старый парень, которого вы сами же и бросили, с кем-то там уже встречается, и вы себя не очень хорошо по этому поводу чувствуете. Instead you rejoice and let them be. Yeah. А вместо этого нужно порадоваться. Что ж, они счастливы, ну и пусть себе. Yeah, if they find happiness together, that's good. Если они вместе найдут счастье, прекрасно. Yeah. Anyway, that person that I was so madly in love with has some bad qualities, so now the other person has to deal with them. В любом случае, этот человек, в которого мы когда-то были безумно влюблены, имеет дурные черты. Так что теперь кому-то придется с этим разбираться. When I lived in France, there was one woman who came to the meditation, to the center, and her husband, she was maybe in her 50s, her husband had run off with some younger woman, and she was just really dismayed. And I said, Claudine, this is no problem. Now she gets to pick up his dirty socks. Когда мы были во Франции, в травма-центр пришла одна женщина, у которой шел 5-й десяток, а муж ее сбежал с девушкой помоложе. И она была очень расстроена, и ей сказала: Клодин, не переживай, теперь ей придется собирать его грязные носки. Yeah, and you know, she eventually healed from the breakup, and later on she ordained. И в конечном итоге она оправилась от этого разрыва и вообще стала монахиней. And then she didn't have to pick up anybody's socks but her own. И после этого ей только свои собственные носки оставалось собирать. But she was very happy as a nun. Но, будучи монахиней, она была очень счастлива. Then, okay, so that's the fourth. Then the fifth and the sixth branches, sometimes they're reversed, you know? Это было 4-е, дальше идут 5-е. И 5-е и 6-е ветви часто меняются порядком. Okay, here in this one, the short version, the 5th one is requesting the Buddha to appear in the world and our teachers to live long. And the 6th one is requesting them to turn the Dharma wheel. But sometimes those two are reversed, the order. В данном тексте 5-е – это просьба о том, чтобы Будда проявлялся в мире, а наши учителя жили долго, а 6-е – просьба о том, чтобы они вращали колесо дхармы. Но иногда эти две вещи меняются по последовательности. Okay. And these two, I think, are quite important, especially the one of requesting teachings. И эти две вещи, думаю, очень важны, в особенности та, что касается испрошения учений. Yeah, because we often tend to take the presence of our spiritual mentors for granted and take the teachings for granted. Потому что мы часто считаем присутствие своих духовных учителей чем-то само собой разумеющимся и считаем чем-то само собой разумеющимся учение. Yeah. So the Dharma group meets every Tuesday night. You know, oh, today I don't feel like going. I'll go next week. Ну и что каждый вечер по вторникам занятия какие-то. И не хочется в этот вторник идти. Пойду-ка я на следующей неделе. Oh, I think some buttons got pushed. Ой, кажется, на какие-то кнопочки нажали. Oh, there's a retreat this weekend, but I want to go to the movies instead. I'll go to a retreat another time. Ой, ретрит в эти выходные. Ну ничего, в этот раз в кино хочется сходить. В следующий раз поеду на ретрит. Yeah. True, isn't it? We take it all for granted, as if the teacher is there just to fulfill our wishes when we feel like it. Очень правдивое это описание, правда? Мы принимаем учение как нечто само собой разумеющееся, и нам кажется, что учитель только для того и существует, чтобы удовлетворять наши нужды, когда нам того захочется. Yeah, we have this very consumer-like mind. Yeah, and it's like, okay, I'll check it out. Yeah, that teacher looks okay. Okay, then he can come work for me and teach me. У нас очень такой потребительский ум. Ну ладно, посмотрю я на все это дело. Ну ничего выглядит этот учитель. Ладно, пусть поработает у меня, придет поучит. Yeah. Oh, but this other teacher, I'm too good for them. А вот этот какой-то другой учитель, нет, для него я слишком хороша. Yeah. Anyway, the Dharma classes should be at the day and time I want them to be. В
Да и вообще занятия по дхарме должны проходить в те дни и в то время, когда мне хочется. Yeah, the teacher should talk about the topic I'm interested in. Учителю следует рассказывать по той теме, которая меня интересует. They should answer all my questions. Отвечать на все мои вопросы. And I'll just sit there and relax. А я просто сяду и расслаблюсь. Yeah. They talk about in ancient times, and actually still in modern times, if you want teachings, you have to go and ask 3 times. Говорится, что и в древние времена, и времена нынешние, при желании получить учение, необходимо приходить и просить 3 раза. Yeah. And the first 2 times, the teacher just says, I'll think about it. И первые 2 раза учитель отвечает, ну, я подумаю. Yeah, because they want to see if you're really serious about this. Потому что учитель хочет проверить, серьезно ли вы относитесь Yeah. к этому делу. So it's incredibly important for us to request teachings because it's an expression of our seeing how important the Dharma is in our lives. Поэтому нам очень важно просить обучения, ведь это проявление понимания нами того, насколько дхарма в нашей жизни важна. Yeah, and it's incredibly important to ask our teachers to live long so that we have the opportunity to be guided by them for a long time. И невероятно важно просить своих учителей жить долго, для того, чтобы у нас была возможность быть ими направляемыми. Because basically, without having wise, qualified teachers, we're sunk. What are we going to do? Ведь по сути, при отсутствии мудрых и квалифицированных учителей мы в западне. Что делать будем? Yeah. Invent our own path to awakening? Изобретем собственный путь к пробуждению? As if we know the path better than the Buddha? Как если бы мы знали путь лучше, чем Будда. Yeah, we're going to lead ourselves to awakening. I'll take a little bit from Sufi, a little bit from Hinduism, a little bit from the Orthodox Church, a little bit from Buddhism, maybe something about crystals, and, and a little Tai Chi, and I'll mix them all together so that it's a perfect path which suits my ego. Сейчас тут немножечко из суфизма возьму, немножко из индуизма, от православной церкви еще, из буддизма немножечко, добавим кристаллов, еще вот тайцзи, и все это замешаем так, что, получился идеальный путь, он идеально подходит для моего эго. Yeah. Maybe I'll go to some fortune tellers too, because they're really wise people. Еще могу к гадалкам походить, ведь они точно мудрые люди. Yeah, Dharma teachers don't know much. Fortune tellers. Учителя дхармы ничего особо не знают. Гадалки. So one time there was some kind of new age something in the city near the abbey, and we were asked to have a booth, and we brought some Dharma books and sat there. And on both sides of us, there were psychics who were fortune tellers. Как-то раз в городе, рядом с которым находится аббатство, была какая-то нью-эйджерская что-то. И нас там попросили сделать будку свою. Мы приехали, привезли какие-то книги по дхарме, разложили, а по обе стороны от нас были экстрасенсы-предсказатели. So somebody would walk along, they'd stop at the first psychic. Итак, люди проходили, останавливались у первого экстрасенса. Yeah, and then they pay a whole lot of money. Платили там кучу денег. And then the psychic, tells them about their life. И экстрасенс рассказывал им о жизни. And they're sitting there like this. И люди сидели вот так. Completely entranced, because the psychic is talking all about me. Полностью зачарованные, ведь раз экстрасенс рассказывает все обо мне. So these people, just like the psychic's talking about me, then they'd come to our booth, look at a book, go very quickly onto the next psychic,
and repeat the whole thing. Дальше люди, и вот экстрасенс все рассказывает обо мне, потом люди подходят к нашей будочке, берут книгу Бадхарме, смотрят ее и очень быстро переходят к следующему экстрасенсу. И там повторяется то же самое. Now, if the psychic says, "Oh, next year you're going to get sick, you better do some purification," then, you know, we go, "Oh, yes, I better do some purification. I'm going to get sick next year." Если нам гадалка говорит, или экстрасенс, вы в следующем году заболеете, нужно позаниматься очищением, мы говорим, о, я заболею, да, нужно позаниматься очищением. Yeah, the psychic told me this is very serious. Мне экстрасенс сказал, это очень важно. Well, you know what? I'm not a psychic and I can tell you next year you're going to get sick. Because we all get sick at least once every year, don't we? Знаете что? Я не экстрасенс, но я вам точно скажу, вы в следующем году заболеете. Потому что мы все болеем минимум раз в год, правда? Don't you get a cold or the flu once a year? Не доводится вам хотя бы раз в году простыть или грипп подхватить? Yeah, but if I tell you, Но если я вам это скажу, Yeah. And if the Buddha says, "Oh, you've created some negativity, you better do some purification," you go, what does the Buddha know? А если Будда вам говорит, вы создали неблагую карму, нужно позаниматься очищением, вы говорите, ой, что он там вообще понимает, этот Будда? Yeah, Buddha's just trying to make me afraid so that I become a good Buddhist, that's all. Он меня просто старается запугать, чтобы я стал хорошим буддистом. Yeah, I'm going back to the fortune teller. Нет, пойду обратно к экстрасенсу. Okay, should you see how stupid we are sometimes? Видите, насколько мы бываем иногда туповатыми, говоря откровенно. Yeah. So when we act like this, we're not going to be creating the cause to meet a fully qualified Mahayana Vajrayana teacher. We're creating the cause to meet Charlatananda. Когда мы так поступаем, мы не создаем причин для того, чтобы встретиться с полностью квалифицированными учителями Махаяны и Ваджраяны. Мы создаем причины, чтобы встречать шарлатананд. Okay. You know Charlatananda? Знакомы с шарлатанандой? Yeah. Okay. So there's lots of Charlatanandas to choose from. Шарлатананд много, выбирай не хочу. Okay. Yeah, but finding really good teachers is difficult. А вот отыскать подлинно хороших учителей сложно. Yeah, so it's very important that we request for teachings, that we request that the Buddha and our teachers live long. Так что очень важно просить об учениях, просить о том, чтобы Будда и наши учителя жили долго. And not just take these things for granted. И не считать эти вещи чем-то самособой разумеющимся. Then the last of the 7 is dedicating the merit. Последний из 7 – это посвящение заслуги. And so that's really important. It's also a practice of generosity, because instead of keeping all the merit for ourselves, we dedicate it for the welfare, the enlightenment of all living beings. Это также очень важно, и это также практика щедрости, ведь вместо того, чтобы приберегать всю заслугу для себя, мы посвящаем ее благу и просветлению всех живых существ. So when I first went to Singapore, there was this one man who wanted to learn meditation, and so he came over and I taught him some meditation, and at the end I said, now we're going to dedicate the merit. Когда я впервые приехала в Сингапур, там был один мужчина, который хотел научиться медитировать, и я его научила, и в конце сказала, а теперь мы посвятим заслугу. And we're going to imagine all the good energy in the merit we created being sent out into the universe and bearing good results for other living beings. Мы представим, что вся благая энергия, вся заслуга, которую мы накопили, посылается во Вселенную и приносит благие плоды всем живым существам. And he looked at me and he said, "But Venerable, I have so little merit, I don't want to give it away." Он на меня посмотрел и сказал, Досточтимый, но у меня так мало заслуги, я не хочу ее отдавать. Yeah, it was really sweet, but you know, because he had a lot of faith in merit and in karma, you know, that part was really good. But he didn't understand it correctly, because he didn't realize that when you make generosity of your merit and virtue, it actually increases it and enhances it, not diminishes it.
Это было очень умилительно, потому что он показало, что он обладает подлинной верой в заслугу и в силу кармы, но в то же время он неправильно понимал процесс. Ему казалось, он не понимал, что когда ты отдаешь в акте щедрости заслугу другим, посвящаешь ее другим, заслуга на самом деле приумножается и усиливается, а не ослабевает и уменьшается. Okay, so when you dedicate the merit, have a real sense of wealth and you know, wow, here's all this merit, we're amplifying it, we're sending it out to sentient beings, and have a real sense of richness. Так что, когда вы посвящаете заслугу, поддерживайте это чувство изобилия. Вот она, эта заслуга, и она посылается вовне, и она приумножается, усиливается. То есть в вас должно присутствовать это чувство богатства. Okay. So let's do the prayers and some silent meditation now. Теперь давайте выполним молитвы и немножко позанимаемся безмолвной медитацией. 12. Буддам, Дхарме и Сангхи за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Сангхи за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Сангхи за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Пусть все живые существа обладают счастьем и его причинами. Пусть все живые существа будут свободны от страданий и их причин. Пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством. Пусть все живые существа пребывают в равностности, свободны от предвзятости, привязанности и гнева. Почтительно простираюсь своими телом, речью и умом и подношу облака всех видов даров, реальных и мысленно преображенных. Исповедуюсь во всех своих разрушительных действиях, накопленных с безначальных времен, и сорадуюсь добродетелям всех святых и обычных существ. Прошу, прибудьте до завершения циклического существования и вращайте колесо кармы ради живых существ. Посвящаю все добродетели, собственные и других, великому пробуждению. 16. Землю с духами, цветами, гору, меру, четыре земли, солнце и луну представляю, землей Будды подношу. Пусть все существа наслаждаются чистой землей. Досточтимые святые гуру, в пространстве своего тела истины и из клубящихся облаков своих мудрости и любви пролейте дождь глубинной и обширной дхармы в любой форме, что подходит для усмирения живых существ. Идам гуру ратна мандала камнирьятаями. 13. Славный и драгоценный коренной гуру, восседай на сидении из лотоса и луны над моей макушкой, направляя меня своей великой добротой, даруй мне достижение своих тела, речи и ума. Очи, что прозревают обширные писания, высшие врата для счастливцев, что отправляются к духовной свободе, озарители, чьи мудрые средства вибрируют состраданием, ко всей линии духовных мастеров обращаюсь с мольбой.
Tayata Om Muni Muni Maha Muni Soha. 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 Tayata Om Muni Muni Maha Muni Soha.
let's cultivate our motivation. Давайте взрастим мотивацию. And so really contemplate our fortune that not only having a precious human life, but having met teachers, having met the teachings, having the opportunity to study and practice them. Поразмыслив над тем, насколько же нам повезло не только в том, что мы обладаем драгоценной человеческой жизнью, но и в том, что мы встретили учителей, встретили учения, имеем подлинную возможность изучать учения и практиковать их. And think what your life would be like if you had not met the Dharma. Подумайте о том, какой была бы ваша жизнь, если бы вы не встретились с Дхармой. Or if you had not encountered good teachers. Или если бы вы не встретились с хорошими учителями. What would your life be like? Какой бы была ваша жизнь? So really have some faith and confidence in your life and in your ability to use these resources wisely. Зародите подлинную To be able to use the resources wisely, the resources of your precious life, the teachers, the opportunity. Зародите мощную решимость разумно распорядиться ресурсами этой драгоценной человеческой жизни, возможностями, тем, что у вас есть учителя. And the best way to do that is to have the aspiration to become a fully awakened being. Лучший способ это осуществить – поддерживать устремление к тому, чтобы стать полностью пробужденным существом. So we can have all the qualities from our side that are necessary to most effectively guide others. Чтобы у нас со своей стороны были все качества, которые необходимы, чтобы наиболее эффективно вести других. Okay, so very briefly, we're going to do the last two of the four mindfulness. Очень кратко мы разберем оставшиеся два из четырех памятований. Okay, so our text says the mind has the nature. Oh, let me finish one thing about feelings. Позвольте сначала одну вещь еще добавить про чувства. Yeah, because remember we were contemplating that feelings are unsatisfactory by nature. Помните, мы размышляли над тем, что чувства по природе неудовлетворительны. And so when really looking at the various feelings you have, seeing painful feelings as unsatisfactory, no problem with that. We all know that's true. Когда мы размышляем над разными чувствами, которые у нас возникают, осознать, что болезненные чувства неудовлетворительны, несложно. Мы все знаем, что это так. Even animals don't like painful feelings. Даже животным болезненные чувства не нравятся. Okay. Now, seeing pleasant feelings as unsatisfactory by nature, this only happens when we've reflected some more on the nature of the happy feelings. Видение приятных чувств как неудовлетворительных достигается только когда мы глубже поразмыслили над природой приятных чувств. And I think this is understood
by spiritual practitioners of most traditions. И это, думаю, понимают духовные практикующие большинства традиций. Because they all agree to some extent that too much consumerism, too much materialism, too much attachment to happiness brings many problems. Ведь все они в той или иной степени согласны с тем, что избыточный консюмеризм, избыточный материализм, избыточная привязанность к счастью приносят много проблем. Yeah, and these pleasant feelings are impermanent, they don't last long, so they're unsatisfactory. И эти приятные чувства непостоянны, они недолгосрочны и потому неудовлетворительны. Yeah, aren't they? Разве не так? Yeah. We've all experienced tons of pleasure in the past. Мы все в прошлом переживали уйму удовольствия. Yeah. If it were true happiness, why are we here today? We would still be enjoying that. Если это было подлинное счастье, чего мы тут сегодня сидим? Мы бы все еще этим счастьем наслаждались. Yeah. But all that happiness, come, go, go. Но это счастье пришло, ушло. Interesting. Ну и звук, да? Ушло. And then neutral feelings are also unsatisfactory because when we have them, they can turn into painful feelings at a moment's notice. Но и нейтральные чувства неудовлетворительны, потому что они могут превратиться в болезненные с долю секунды. Yeah, I mean we know this again from our experience. You could be riding in your car, your body pretty much has neutral feelings. You get in an accident, boom, painful. Мы все это понимаем. Вот вы едете в своем автомобиле, в целом ваше тело как бы в нейтральное чувство переживает. Бум, вы попали в аварию, больно. Yeah, so neutral feelings are not anything to be satisfied with because they're not stable and slight change of condition and we experience pain and suffering. Так что нейтральными чувствами не следует довольствоваться. Малейшее изменение обстоятельства, и мы переживаем боль и страдания. And so this understanding makes us ask, is there another way of being where we're not subject to these three kinds of feelings? И это понимание заставляет нас задаться вопросом, а есть ли какой-то иной способ существования, где мы we're not subject to the three types of feelings, Yeah. где мы вообще не подвержены трем видам чувств? Or at least the three kinds of feelings that are contaminated by ignorance. Или, по крайней мере, трем видам чувств, которые загрязнены неведением. Yeah, and then we see that cessation is, that kind of state. In other words, liberation or full awakening. И мы видим, что прекращение является таким состоянием. Иными словами, освобождение и полное пробуждение. Yeah, where we have a stable kind of sense of well-being and fulfillment and satisfaction. Где в нас присутствует устойчивое состояние благополучия, удовлетворенности и довольства. That does not depend on external people and objects because those things are changing all the time. Не зависящее от внешних людей и объектов, ведь эти внешние люди и объекты постоянно меняются. Okay? So in all this talk about how our present condition is unsatisfactory, the purpose is not to make us depressed and discouraged. Oh, there's nothing but dukkha in my life. No permanent happiness. Oh, my boyfriend, girlfriend can't do it. The chocolate cake can't do it. My career can't do it. Everything is suffering and unsatisfactory. Назначение этих размышлений над неудовлетворительностью нашей нынешней ситуации не в том, чтобы вернуть нас просто в это грустное состояние. Все не удовлетворяет, нет ничего удовлетворяющего. Ни парень, девушка мои меня не удовлетворяют, ни шоколадный торт, ни карьера моя. Только дух, боль и страдания и присутствуют. So the object of thinking about, the purpose of thinking about this is not to make us depressed.
We can get depressed all by ourselves. The Buddha doesn't need to teach us how. Цель этих размышлений не в том, чтобы вогнать нас в депрессию. Потому что погрузиться в депрессию мы и без этого можем. Будде нет нужды нас этому учить. Okay? So the purpose why the Buddha taught us is to make us aware so that we can seek a better kind of happiness than what we have now. Зачем Будда нас учил? Чтобы мы обрели большее осознавание и устремились, больше все поняли и устремились к большему, чем сейчас счастью. Okay, right now the grade of happiness we have is DD, the lowest. You know how they grade eggs? Do you have grade eggs here? You know, AAA, AA, single A. А какой у нас самый плохой сорт яиц? You don't have graded eggs here? S3. Да, вот сейчас прямо наше счастье как яйца категории S3. Yeah. Okay, so like the lowest grade. Yeah. Maybe cars, you know, the cheapest, lowest car. Или как машины. Самая дешевая плохая машина. Маски. What? The naming. Okay. So, the purpose is not to make us depressed because all we can get, is that low grade. It's to make us see that there's something else that we can aim for. Цель этих размышлений не в том, чтобы вогнать нас в депрессию в силу того, что нам сейчас доступны только эти самые плохие яйца или машины, а в том, чтобы мы осознали, что есть нечто получше, к чему можно стремиться. Yeah, so maybe you can get a Mercedes. Может, можно Мерседес приобрести. Yeah, so why be satisfied with, with kind of lesser car? Так что чего же там довольствоваться машинкой похуже? Okay, this not such a nice example, but I think you get the point. Ну, не особо удачный пример, но думаю, смысл вы поняли. Yeah. Okay. So, then to go on to mindfulness of the mind. Перейдем теперь к памятованию об уме. Okay. So the mind is very important because the mind is what controls the body and speech. Ум очень важен, потому что именно ум контролирует тело и речь. Yeah, with the exception of like just reflex actions like hitting your knee. All the movement of our body, all the communication and movement of our mouth is governed by our mind. За вычетом чисто рефлексивных движений тела, таких как дергание коленкой, все остальные движения нашего тела и все акты нашей речи управляемы умом. So we have to take care of what's going on in our mind. Так что нужно позаботиться о том, что происходит в нашем уме. Okay. Also, our mind by nature, the definition of mind is clarity and cognizance. Кроме того, сама природа нашего ума по определению есть ясность и познающесть. Okay. Which means it's clear, it lacks form, it's not material in nature. А это означает, что он ясен и лишен формы, нематериален по природе. And it has the ability to reflect objects. И обладает способностью отражать объекты. And it is cognizant in that it can know and engage with objects. Это была ясность. И познающий в том, что он может вовлекаться в объекты и постигать их. Okay, so we have 6 primary consciousnesses, the 5 sense consciousnesses, visual, audio, olfactory, auditory, tactile, and then we have the one mental consciousness. У нас есть 6 базовых сознаний, 5 чувственных, зрительное, слуховое, обонятельное, вкусовое и тактильное, и 6 умственное сознание. Okay. And these consciousnesses are activated, or they come into being, maybe that's better to say, they come into being when there's an object and then the sense power, and through like with the eye sense power connecting with the object, then the visual consciousness that sees yellow is generated. Эти сознания проявляются, когда присутствует объект и чувственная сила. Например, если есть объект, в качестве объекта чашка, зрительная сила присутствует, то тогда при наличии этих двух факторов активируется зрительное сознание, которое видит желтый цвет. Okay. With the mental consciousness, a lot the sense power is usually
a previous sense consciousness. В случае с умственным сознанием очень часто чувственной силой является предшествующее чувственное сознание. Yeah, because we start thinking about something that we've seen or heard or tasted or touched. В случае с умственным чувственной силой является предшествующее мгновение чувственного сознания, потому что очень часто мы думаем о чем-то, что увидели, услышали, понюхали и так далее. And so our consciousnesses right now, being governed by specific, especially sense organs, sense powers, our consciousnesses are geared outwards towards the external world. And we are often totally out of touch with our own mind and our own internal workings. Ведь наше конкретное сознание, которым так мощно заправляют органы чувств, очень часто полностью обращено вовне, зациклено на внешних чувственных объектах. И мы часто из всего этого имеем очень слабую связь или совсем не имеем связи с тем, что происходит у нас внутри, с нашим внутренним миром. Yeah, so the mindfulness of feelings is getting us in touch with our internal feelings, mindfulness of mind with the workings of the mind, mindfulness of phenomena with the different mental factors that affect the state of mind. Памятование о чувствах помогает нам простроить контакт со своими внутренними чувствами, как памятование об уме с функционированием своего ума, памятование о явлениях с различными умственными факторами, которые определяют работу ума. Yeah, so in meditating on these three, we're doing something that we haven't paid much attention to before. Медитируя на этих трех объектах, мы работаем с чем-то, чему раньше особого внимания не уделяли. Okay. So one way to meditate on the mindfulness of the mind is to try and observe this clarity and cognizance. It's not something physical, and it doesn't have a color, and it doesn't have a shape, and you can't pin it down to a specific location. Один из способов осуществлять памятование об уме – стараться наблюдать за самими ясностью и познающестью. Это не нечто физическое, не нечто, имеющее очертания или цвет, и не нечто, что можно было бы локализовать в пространстве. So it's very interesting to, when you're sitting quietly and like, okay, what is the consciousness? And does it have color, shape? Is it located somewhere? And then we really begin to see how different consciousness or mind is from physical objects. И это очень примечательный процесс. Вы сидите и стараетесь понять сознание. Думаете, где оно, есть ли у него форма, цвет, очертания, местоположение. And you see how it's different from physical objects. И видите, что оно отлично от физических объектов. Yeah, so that opens up a whole new world to us. И это нам открывает целый новый мир. Yeah, and let's explore this mind, especially since the mind is the basis of our existing in samsara or our existing in nirvana. Давайте изучать этот ум, ведь он является основой нашего существования в сансаре и нашего существования в нирване. Yeah, our body is not the basis upon which we exist in samsara or nirvana. It's the state of our mind. Не тело наше является основой нашего бытия в сансаре и нирване, а состояние нашего ума. Yeah, so what is this mind? Так что же это за ум? Yeah. Quite interesting to explore. When we start watching the mind, we see that the mind is changing in every moment. Довольно интересно это изучать. Когда мы начинаем наблюдение за умом, то видим сначала, что ум меняется в каждом мгновении. Okay. It changes in that we are cognizing different objects moment by moment. Он меняется в том смысле, что мы мгновение за мгновением познаем разные объекты, Having different feelings moment by moment. переживаем разные чувства мгновение за мгновением, Thinking different thoughts moment by moment. думаем разные мысли мгновение за мгновением. Yeah, that the mind is nothing fixed. Мы видим, что ум не является чем-либо фиксированным. Yeah, it's nothing that you can say, okay, here it is, I got it, it's permanent, now I'm going to look at it. То есть это не нечто, про что вы могли бы сказать, так, вот он тут, он постоянен, теперь буду на него смотреть. Okay, all we can find is one moment of mind producing another moment of mind,
producing another moment of mind. Единственное, что мы можем отыскать, это мгновение ума, которое порождает еще одно мгновение ума, которое порождает еще одно мгновение ума. And all these moments of mind are different. И все эти мгновения ума различны. Okay? So we come to see that the mind is a continuity. И мы начинаем видеть, что ум — это непрерывность. Okay? It's not one solid thing. It's a continuity of just moments of clarity and cognizance. Не прочный какой-то объект, а просто континуум мгновений ясности и познающести. Okay? Now, an awareness of the mind as a continuity can be very helpful to subdue fear of death. Осознавание того, что ум является непрерывностью, может быть очень полезным, чтобы справиться со страхом смерти. Because one thing that can happen at the time of death is fear that we will discontinue, meaning the mind will discontinue. Потому что одна из вещей, которые могут проявиться в момент смерти, это страх перед тем, что мы не продолжимся, то есть не продолжится ум. Yeah, because at the time of death we're separating from our body, we're separating from the external world that has acted as a basis of so much of our ego identity. Ведь в момент смерти мы расстаемся со своим телом, мы расстаемся с внешним миром, который выступал в качестве такой большой основы для нашей эго-самости. So sometimes there can be a feeling of I'm disappearing. И иногда может возникнуть чувство: я исчезаю. You know, what am I if these things disappear? Что я, если эти вещи исчезнут? Okay, when we're familiar with the mind as a continuity, then at the time of death we realize that, you know, we're not going to disappear because the I, the person, is dependent on the mind, and the mind is continuing to exist one moment by one moment by one moment. Если мы осознаем, что ум непрерывен, то перестаем бояться исчезновения, потому что знаем, личность обозначается на основе ума, а ум продолжает существовать мгновение за мгновением за мгновением. Okay. With mindfulness of the mind also, we can begin to see that the mind is not defiled by nature, that it's pure by nature. Благодаря памятованию об уме мы также можем начать видеть, что ум не загрязнен по своей природе, что он по природе своей чист. Okay, so the analogy is often given of water with dirt in it. Часто приводится аналогия с водой, в которой грязь. Yeah, when the water's all stirred up, the dirt's everywhere, the water looks dirty. Когда вода растревожена, грязная взвесь поднимается, и вода выглядит грязной. But the dirt is not the nature of the water. Но грязная взвесь не является природой воды. It can be separated from the water. Она может быть от воды отделена. And in a similar way, our defilements, our afflictions, our disturbing emotions can be separated from the pure nature of the mind. Но и аналогичным образом наши загрязнения, наши беспокоящие эмоции могут быть отделены от чистой природы ума. Yeah, because they're not the nature of the mind. Потому что они эту природу ума не составляют. Yeah, just as when you let the dirt settle, it sinks to the bottom, you still have the pure water. When we let the mind settle, the afflictions vanish, and we just have the pure clarity and cognizance of the mind. В точности, как в оставленной покое в воде грязная взвесь опускается на дно сосуда, точно так же в уме, который мы оставили, успокоили, омрачения оседают, и остается лишь ясность и познающесть. So that gives us a lot of confidence that we can become Buddhas. Это придает нам значительную уверенность в том, что мы можем стать Буддами. Yeah, that our anger, our resentment, our grudges, our bad feelings, these are not inherently part of us. Уверенность относительно того, что наш гнев, наши обиды, наши негодования, они являются неотъемлемой частью нашего существа. Okay, they depend on ignorance, and ignorance, because it's a wrong consciousness, can be eliminated by wisdom, which sees things as they are. Они зависят от неведения, а поскольку неведение – это ошибочное сознание, ошибающееся сознание, его можно устранить силой мудрости, ведающей вещи такими, какие они есть. Okay? When we get rid of the fundamental ignorance
and its wrong conceptions, then the attachment, anger, and the other afflictions, they naturally disappear because they're based on ignorance. Когда мы избавляемся от неведения, другие омрачения, такие как привязанность, гнев и тому подобное, исчезают естественным образом, ведь они базируются на неведении. So we begin to get some feeling that attaining true cessation is possible. И возникает, мы начинаем, мы прочувствуем тот факт, что истинные прекращения возможны. Yeah. So it can be very effective when your mind is just full of confusion. You know how we get sometimes we're just like so confused or we're so upset and we can't make sense of anything? It's very good at that time to try and just focus on clarity and cognizance and just contemplate this example of all the dirt settling to the bottom and knowing that all of our confused emotions can settle, and then we just have that clarity and cognizance of the mind that remains. Когда мы пребываем в очень запутанном состоянии, когда мы в очень большом замешательстве находимся, а вы знаете все, каково это, когда пребываешь в сильном таком помешательстве, путаешься, в голове полный бардак, очень полезно, может быть, просто наблюдать за ясностью и познающестью сознания, помня этот пример с грязной взвесью, которая в воде опускается. То же самое рано или поздно произойдет и с умом. So this gives us confidence that we have the Buddha potential. И это дает нам уверенность относительно наличия в нас Будда-потенциала. And knowing that we have the Buddha potential, that is a stable base for having self-confidence. А знание того, что у нас есть потенциал Будды, это прочная основа для уверенности в себе. If we build our self-confidence on our intelligence, on our athletic ability, on our good looks, all of those things are transient. They don't last all the time. And so if they go, then our self-confidence goes. Whereas the Buddha nature is part of our mind. It cannot be eliminated. And so we can build a good kind of self-confidence based on that. Если наша уверенность в себе основывается на наших спортивных способностях, на нашем интеллекте, на наших спортивных способностях, на нашей внешности, то эта уверенность не будет прочной, потому что эти вещи приходящие, и стало быть, мы уверенность свою рано или поздно потеряем. Однако наш потенциал Будды все время с нами, он никуда не денется, и потому, опираясь на него, мы можем развить подлинную, устойчивую уверенность в самих себе. Okay. Then mindfulness of phenomena. Дальше идет памятование о явлениях. So here the mental factors are most important. И здесь самое важное – это умственные факторы. Okay, and so here the main thing to do is to be able to identify the afflictive mental factors and the virtuous mental factors. И здесь самое важное – суметь опознать помрачающие умственные факторы и добродетельные умственные факторы. Okay, so in our own experience, by observing our own mind, to be able to identify when attachment has arisen in our mind, or when anger is there in our mind. То есть на собственном опыте, наблюдая за состоянием своего ума, определять, когда в уме проявляется привязанность или когда в уме проявляется гнев. Or when arrogance is there, when jealousy is there, when confusion is there. Когда присутствует высокомерие, когда присутствует зависть, ревность, когда присутствует замешательство. And then to examine those mental states with those particular mental factors and see how they lead to suffering and misery and have the wish to counteract them. И затем проверять эти умственные состояния, сопровождаемые этими умственными факторами, видеть, что они ведут к состраданию и желать их преодолеть. Yeah, if we had more time, I'd go into the different antidotes for the different mental factors. But I heard that Alan Wallace is coming here teaching the thought training, and the thought training text contains a lot of those antidotes. Если бы у нас было времени, я бы рассказала про противоядие от конкретных умственных омрачений, но, насколько я знаю, Алан Уоллес приедет давать учения по тренировке ума, а учение тренировки ума содержит большое количество этих самых противоядий. And also the course that's starting on the easy path, that text also contains many of the antidotes to the afflictions. We will also start studying mental factors
Да, и также курс по легкому пути, который можно начать изучать, содержит значительное количество противоядий. И также я сказал, что мы во вторник начинаем изучать лекции досточтимой по умственным факторам в Москве. A little advertisement there. Маленькая реклама. And then to be able to also identify the virtuous mental factors. Также нужно быть способными опознавать добродетельные умственные факторы. Okay, such as love, compassion, wisdom, a sense of personal integrity, an unwillingness to be of damage to others, non-violence, confidence. There's many kinds of virtuous mental factors. So being able to identify those and also know how to enhance them in our mind stream. Такие как любовь, сострадание, мудрость, чувство собственной принципиальности, нежелание причинять вред другим, ненасилие, уверенность. Есть и большое количество различных добродетельных умственных факторов. Так вот, необходимо распознать их в своем уме, научиться распознавать их в своем уме и зарождать решимость их взращивать. Okay, and in that way, by contemplating the mental factors, we become acquainted with the true path. И таким образом, приучаясь, размышляя над умственными факторами, мы приучаем себя к истинному пути. Мы знакомимся с истинным путем. Yeah, and we begin to understand how generating the purified mental factors can help us counteract the afflictive ones. And specifically how generating the wisdom realizing emptiness can help us counteract ignorance. И мы понимаем, как взращивание очищенных умственных состояний противодействует загрязненным или омраченным, и в особенности, как взращивание мудрости, что постигает пустотность, противодействует неведению. Okay, so I think that's it. Думаю, это, собственно, конец. Okay, maybe some Q and comments. Ну, может быть, какие-то вопросы или замечания? Yeah. Правильно ли я понимаю, что заслуги это по сути привычки ума или это что-то больше? Правильно ли я понимаю, что заслуги это по сути привычки ума или это что-то больше? So are merits actually just habits of the mind, or are there something more? The merit depends on habits of the mind, but the merit is virtuous karma, okay, and that leaves imprints on the mind, karmic seeds. And then the karmic seeds ripen in terms of our experiences. Заслуга зависит от умственных привычек, но заслуга это попросту благая карма. Благая карма подразумевает отпечатки, благотворные отпечатки в нашем уме. И эти благотворные отпечатки созревают как наши переживания. Okay, so it really refers to those seeds of virtuous karma. Так что подразумеваются здесь семена добродетельной кармы. Okay. Yeah. Можно сказать, то есть правильно ли сказать было бы, что карма это некие тенденции ума или карма это тоже привычки ума? То есть и тогда получается, что заслуги по сути это тоже привычки. Правильно ли это логика? Правильно ли было бы сказать, что карма это также некие тенденции ума или привычки ума, и тогда карма это по сути тоже привычка? Правильно ли это логика? Would it be correct to say that karma is just tendencies in the mind or habits of the mind, and in this way deduce that karma is just a habit? Is it correct reasoning? Karma, actually, the word karma means action. На самом деле слово карма означает действие. Okay, so when we do an action repeatedly, that sets up a habit. Когда мы совершаем действие неоднократно, это запускает привычку. Or a tendency. Или тенденцию. Yeah, so habits and tendencies are more considered the result of the actions. Привычки и тенденции скорее рассматриваются как следствие действия. It might be good next time to do a whole thing on karma. And merit and, everything involved with that. Хорошо, может быть, в следующий раз рассмотреть, все посвятить теме кармы, заслуги и тому подобным вещам. Yeah, it's a very important topic, and you've brought it up, and I appreciate that. Это очень важная тема, вы ее упомянули, я это ценю. Yeah. Можно уточнить по тексту. Здесь
написано последняя строчка, а также абстрактные составные и необусловленные явления. Мы про это, по-моему, сейчас не совсем не поговорили, да? Но мы обсуждали это на групповых обсуждениях в первые дни. Необусловленные явления. Да, окей. Можно ли повторить, что такое абстрактные составные необусловленные явления? Could you repeat once again what are abstract composites and what are unconditioned phenomena? Oh, okay. So when we abstract composites and unconditioned. Okay, let me back up for a minute. When we talk about things that are existent, there's two branches of existent. One is permanent phenomena that are unconditioned. The other is impermanent phenomena that are conditioned things. Ну, давайте откатимся еще дальше назад и скажем, все, что существует, делится на две категории. Постоянные явления, которые не обусловлены, и непостоянные явления, которые обусловлены. Okay, the unconditioned permanent phenomena do not arise due to causes and conditions. There are things like emptiness, the space that's the absence of obstruction. Необусловленные постоянные явления не возникают на основе причин и условий. Это такие вещи, как пустотность и пространство, которое является просто отсутствием препятствий. Okay. When we look at impermanent phenomena, that has three types to it. Когда мы смотрим на непостоянные явления, то разделяем их на три категории. Okay. The first one is form, so that's referring to physical things. Первая из них это форма, которая подразумевает все физические объекты. Yeah. The second is consciousness, so that's or mind. It's referring to the kind of consciousnesses we have and the mental factors. Вторая категория это сознание или ум, и сюда входят все наши сознания и умственные факторы. And then the third branch is the abstract composites. So these are things that are not form, they're not physical, and they're not consciousness, but they're still impermanent. И это такие, третья категория, это абстрактные составные, и то есть вещи, которые не являются физическими объектами или сознанием, и все равно не постоянны. Yeah, impermanent meaning they're changing moment by В том moment. смысле, что они меняются мгновение за мгновением. Okay, so the person is an example of an abstract composite. Личность – это пример абстрактного составного. Okay, karmic seeds are another example. Кармические семена – еще один пример. Okay, so there's many different examples of these kinds of things. Этого рода вещей полно примеров. Does that make some sense to Понятно you? в какой-то степени? Okay. Вы говорили про чувство вины, которое возникает, если ты совершил какое-то неблагое действие по отношению к человеку. Да? А что делать, например, с тем чувством вины, которое возникает, например, если ты видишь, что у человека близкого или друга есть какие-то трудности, материальные или физические, и в какой-то момент начинаешь думать, что ты как-то вовлечен, что ты не можешь помочь, и ты беспомощность нагоняет на себя чувство вины. Правильно я понимаю, что одним из противоядий может быть сострадание? Что делать, мы говорили про чувство вины, а что делать, если чувство вины возникает, когда мы видим, что близкий человек находится в затруднительной ситуации, а мы не способны помочь? Правильно ли я понимаю, что одним из противоядий может быть сострадание? We've talked about guilt, but what to do about guilt that might arise when we see somebody close to us undergoing some trouble and we know that we are unable to help. So then guilt catches up with us. Or might one of the antidotes be compassion? Yeah, to feel guilty because we're unable to help somebody, I think it's quite a distorted way of thinking, because that's based on thinking that we should be able to control the world and make somebody, change the circumstances of somebody else's life. And that's totally impossible. Чувство вины по поводу неспособности помочь – это на самом деле довольно искаженный способ мышления, образ мышления, потому что он основан на какой-то вере в то, что мы должны быть способны контролировать весь мир, должны быть в силах изменить обстоятельства жизни других людей и так далее. А эта вещь очевидным образом совершенно невозможная. Okay? So thinking that somebody else is suffering and we feel helpless or frustrated because we can't stop it, that's no reason to feel guilty, because who in the world can stop it?
Так что, когда кто-то страдает, и мы по этому поводу ощущаем беспомощность или фрустрацию от неспособности помочь, чувство вины совершенно бессмысленно, потому что мы не способны остановить происходящее с человеком, но кто способен? And so it's a case of our taking responsibility for something that's not our responsibility. We didn't cause their suffering. We can't stop their suffering. Так что в этой ситуации мы принимаем на себя ответственность зачем-то за то, что нашей ответственностью не является. Мы не порождали страдания человека и не можем их пресечь. Yeah, we may be able to influence them so their suffering decreases. Мы можем повлиять на человека так, чтобы его страдания уменьшились. Yeah, but again, we shouldn't make ourselves all powerful, thinking that we can make somebody else's suffering stop. Но опять же, не нужно считать себя всемогущими, думая, что мы могли бы полностью пресечь страдания кого-то иного. Okay. Of course, if we're deliberately doing something that's causing somebody's suffering, we need to stop our own harmful actions. Разумеется, если мы намеренно делаем что-то, что причиняет другому человеку страдания, нам нужно свои вредоносные действия прекратить. Yeah, so what I'm saying is not an excuse to torment somebody else. То есть то, что я наговорила, это не оправдание для того, чтобы кого-то мучить. Okay, so we're responsible for our actions. Yeah, but we can't be responsible for others' emotions. Мы несем ответственность за свои действия, но мы не можем нести ответственность за эмоции других людей. Yeah, in the same way, we've got to be responsible for our emotions. We can't blame our emotions on somebody else, saying, "You made me mad," as if my anger is somebody else's fault. Аналогичным образом мы должны нести ответственность за собственные эмоции и не можем просто винить других. Ты меня рассердил, как будто кто-то другой был повинен в наших эмоциях. Yeah, if I'm angry, my anger is my responsibility to take care of. I can't go through life saying, "Well, I'm angry because you do this and you do that." Если я сержусь, я несу ответственность за этот гнев, и мне с ним разбираться. Я не могу продвигаться по жизни, говоря, ну, я сержусь, потому что ты вот это сделал, а ты вот то. Я хотела спросить про медитацию, когда мы наблюдаем чувства, приятные, неприятные, нейтральные. Сегодня утром мне казалось, что у меня одновременно в состоянии присутствует и что-то неприятное, и даже может быть нейтральное, хотя я слышала объяснение о том, что не может быть одновременно. Означает ли это, что что слишком быстро переключается мысль на другое, я просто не успеваю замечать, или может быть я что-то делаю неправильно? Вопрос про медитацию на чувствах. Когда я занимался сегодня утром, то заметила, что мне кажется, что у меня одновременно приятные присутствуют и неприятные, еще даже нейтральные, хотя я слышал объяснение, что в одном мгновении ума может быть только одно из трех. Это ум так быстро мечется, или я что-то делаю неправильно? A question about meditation on the feelings. When we did it this morning, I had it seemed like I'm at the same time experiencing something pleasant, something unpleasant, and even something neutral. But I've heard explanations that in one moment of the mind, there can only be one of the three. In one moment of the mind, it can only be pleasant, unpleasant, or neutral. So is it just my mind switching objects at very high speed so that I don't notice it even, or am I doing something wrong? Okay, if we can have, there can only, put it this way, we can only have one type of each consciousness manifested at a particular moment. But at a particular moment, our visual consciousness can be functioning, our auditory, all six consciousnesses can be functioning in a moment, but only one. So we can't have two eye consciousnesses at a moment, or two mental consciousnesses at a moment. В каждое мгновение у нас может присутствовать только одно сознание каждого из видов. То есть у нас одновременно могут функционировать зрительное сознание, слуховое, умственное и так далее, но у нас не может быть одновременно двух зрительных сознаний или двух умственных и так далее. Yeah, so we may be having a pleasant feeling from our visual consciousness and an unpleasant one from our auditory consciousness. И мы можем поэтому переживать одновременно приятное чувство от зрительного сознания и неприятное от слухового. Yeah. In spite of this, we may only be aware of one of those feelings. Несмотря на это, осознавать мы можем только одно из этих чувств.
Okay? Is that? So it means the mind is switching. So if you're going back and forth between pleasant visual and painful auditory, yeah, then you're having different consciousnesses that are the main one that you're aware of at that moment. If you're going between, let's say with your auditory consciousness, pleasant and unpleasant feelings in your auditory consciousness, then you're having two different auditory consciousnesses. But at different moments going back and forth between them. Если вы скачете между приятным зрительным и неприятным слуховым, это означает, что у вас чередуется то, какое из этих сознаний выступает в каждый конкретный момент в качестве главного. Если вы чувствуете то удовольствие, то неудовольствие в слуховом сознании, это значит, что у вас в временной протяженности два слуховых сознания, и вы в разные моменты ума между этими двумя слуховыми сознаниями, то есть сознанием двух разных объектов, переключаетесь. Что делать с сонливостью? В том режиме, в котором мы сейчас были здесь, так как сна не хватало, может быть, потому что я замечал, что при медитации прям засыпаешь. Есть какая-то прямая рекомендация про сонливость в режиме? Есть ли какие-то рекомендации по работе с сонливостью? Потому что в наших медитациях чувствовал иногда, что сонливость меня охватывает. Are there any specific suggestions on working with sluggishness in meditation, feeling sleepy? Because I felt during some of our meditations that I was falling asleep. Yeah, so I guess the book has some things about it. Да, так полагаю, в книге есть какие-то рекомендации на этот счет? Yeah, it's important not to be too warm. So, take off your sweater, be a little bit cool, put cold water on your face beforehand, imagine light coming into your body. These can all help. Важно, чтобы было не слишком жарко, так что снимайте свитера, поплещите в лицо холодной водой, представляйте, что в ваше тело проникает свет. Такого вот рода вещи могут быть полезны. Okay. There's other antidotes too. Но есть и другие противоядия. Я слышала такую информацию, что кармический отпечаток, он остается, то есть у нас есть 4 часа, чтобы исправить свой кармический отпечаток, чтобы он не остался. Или это из разряда Шабутананда? Я слышала, что у нас есть 4 часа, чтобы исправить кармический отпечаток. Или это Шабутананда говорит? I've heard that after having done the action, we have 4 hours to fix the karmic imprint, and if we do it, then it doesn't stay in the mind. Is it true, or is it a charlatananda kind of thing? They say that about breaking our tantric vows, but I've never heard it in relationship to all of our negative actions. Такого рода вещи говорятся применительно к нарушению наших тантрических обетов, но я ни разу не слышала, чтобы это говорилось о кармических отпечатках в целом. Yeah, basically, in general, once the action is completed, it's completed. По сути, как только действие завершено, оно завершено. Of course, if you regret it immediately afterward, that's very good. It's going to lighten the karma. Разумеется, если вы немедленно раскаетесь в действии, это очень хорошо. Это ослабит карму, облегчит ее. Okay, so I think we have to end now. Думаю, сейчас нужно закончить. Yeah, and yeah, so let's dedicate. Then we'll take a short break, and we'll come back for concluding things. Сейчас мы посвятим заслугу, затем сделаем короткий перерыв и вернемся, чтобы завершить ретриту. 17? We can actually chant it, should we? Пусть духовные учителя, что ведут меня по священному пути, и все духовные друзья, что практикуют его, живут долго. Пусть я полностью усмирю все препятствия снаружи и внутри. Такое вдохновение даруйте, молю. Жизнь досточтимых духовных мастеров будет устойчивой.
а их добродетельные деяния распространяются в 10 направлениях. Пусть свет учений Лапсанга, рассеивая мрак существ, обитающий в 3 мирах, всегда возрастает. Идам гуру ратна мандалакам нирьятаями. Сила этих заслуг пусть вскоре достигнем пробужденного состояния гуру Будды, чтобы всех живых существ суметь освободить от их страданий. Драгоценный Бодхи ум, не возникший пусть зайдет, что возник пусть не ослабнет, но безмерно возрастет. В чистой земле, в кольце снежных гор, ты источник всего блага и счастья, всемогущий Ченрези Тензингецо, пребывай до исчерпания сансары. Пусть деяния, разъяснения и практики дхармы, что вершат группы сторонников и держателей учения, распространяющих воззрение зависимого порождения и ненасильственных деяний в 10 направлениях, и особенно в аббатстве Шравасти на Западе расцветают. Очень хорошо.